One day, a real rain will come down and wash away all the filth. But until then, we smoke luxury cigarettes. Luxury cigarettes. Everywhere I look, everywhere I fucking look, is luxury and premium. This is what happens when you get caught in the rain as a luxurious gentleman. Check it. If you didn't know it, now you know. Check meinen Sound, der kommt durch die Speaker. Sie hören mich auf Party, aber ich bin nie da. Alle sind Stars, doch ich schreib das Oldschool. Die Chain strahlen wie ein Stroboskop. Sie wollen mein Style und mein Flow. Sie wollen fliegen, aber ich bin der Pilot. Money knocking at my door. Halleluja, ich war viel zu lange Bro. Doch das ist jetzt vorbei. Sag Mama, ich komm heim. Ich hol sie aus der Trap in dem Flieger nach Norderney. An ihrer Resort eine Eiszeit. Ich weiß noch, wie ich sagte, es bleibt immer nur bei Weed. Heute sitz ich im Studio, Bob ist Alice Berlin. Und ich guck aus meinem Fenster, es gibt Stress auf meinem Kies. Ja, me, myself and I, what a happy family. Dick Girl, with me und sie twerkt auf meinem Beat. Meine Jungs sind groß wie die Adams Family, ey. Check meinen Sound, der kommt durch die Speaker. Sie hören mich auf Party, aber ich bin nie da. Alle sind Stars, doch ich schreib das Oldschool. Die Chain strahlen wie ein Stroboskop. Sie wollen mein Style und mein Flow. That shit wavy, like wavy. Money knocking at my door. That shit wavy, like wavy. Ich grind für die Rollie und hänge mit den Homies. Mein Bitch gleichzeitig Shorty. Sein Bitch sieht aus wie Cody. Ich Bobby Cody. Die Scheine kommen slowly. Kommen so me. Der Scheiß ist weiß wie Tony. We from Goblin. Bin im Bildschirm mit Nobel. Oder Haters in den Coffin. Bitches wissen, dass Mina der Lord ist. Nigga, was? Ich mix mein Phone in meinem Miranda, ey. Ich bin in meinem Trauma, rauche Dope mit meinen Niggas, ey. Ich bin auf meinem Grind wie eine Schleppe. Jetzt kauf ich mal im Bentley und dann kauf ich mir eine Kette, ja. Check meinen Sound, der kommt durch die Speaker. Sie hören mich auf Party, aber ich bin nie da. More luxury reviews coming up. I got Versace ties. I got Gucci ties. I got Missoni ties. I got Burberry ties. I got Chanel ties. Couple of grand in ties, people. Now the real situation is it worth the cash? Because people say, why the fuck would you buy a $200, $300 tie? You're just buying it for the brand name, or what's up with you? I'll let you guys know. Is the quality worth it? That's what I'm saying. If the quality's shit, I'm taking it back to the fucking store and I'm returning it. I'm getting my fucking cash back. So, see, I like to do things for you guys, so you guys don't be like, oh, Kurt is a luxurious gentleman. I want to be luxurious too. Let me go and buy all these designer luxury items. But are they worth it? Are they worth it? Or should you get something not necessarily designer named, but higher quality of manufacturing and the quality of silk, so forth and so on. But Ralph Lauren has always been a good brand to go to. Versace always made great suits, great ties. Even their V2 Versus whatever line is like the cheaper, shittier line. Still good stuff. Still Versace. Still Sachi, baby. That's all you need to know. Gianfranco Ferre. What's the other one? Ferragamo, Fendi. Yeah. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Laro. Fuck. Frenchies. They don't pronounce the N, so Yves Saint Laurent. YSL. Fuck it, people. Cheerio. Until next time.